the other, not to do bad. Some people are doing bad things by themselves. If so, I will allow to stay in the power center. In this way, that person may not do good deeds, may not do bad deeds easily. So, besides, easy to do good deeds also. There are many things, there are many good deeds to do in the power center. Because the power center is concerned with many people. So many people are asking help from me, from the power center. In this way, I have been busy with doing good deeds like this from 2007 till now. Before I started my own meditation center, I was not free to do good deeds like this. Only when I was invited, I will be able to teach like this. Because of having our own center, we can do good deeds freely in our center with our resident meditators or volunteers. Danger is for everyone, not only for doing good deeds freely, but also for doing good deeds with limit. If there is attachment, there will be danger for sure. If you are not suffering physically, you will be suffering mentally. That's why I emphasize to be doing or not doing only, experiencing or not experiencing only, knowing or not knowing only, using or not using only, with mindfulness and detachment. This is middle way, but difficult to understand and teach also. Even if we understand, we are difficult to teach to the other. Even if I can teach, many people are difficult to understand, but we must continue teaching and learning like this. So in the long run, there will be easy to understand and practice. Nếu như chúng ta theo các truyền thống có nghĩa là truyền thống của Nguyên Thủy hoặc là Đại Thừa, thì chúng ta sẽ được an toàn, chúng ta sẽ không gặp những nguy hiểm đối với những bậc tiền bối. Nhưng cũng giống như chúng ta theo pháp luật, những quy luật và những giới hạn, thì chúng ta có thể là sẽ sống hài hòa với chính phủ, với những người có quyền. Nhưng cho dù là chúng ta theo các truyền thống, thì vấn đề ở đây chính là sự dính mắc vào các truyền thống. Nếu như chúng ta bị dính mắc vào các quy định về dính mắc vào luật lệ, thì sự dính mắc chính là nguyên nhân của khổ đau. Ngay cả trong thời của Đức Phật, có một vị tăng bị dính mắc vào các giới luật. Khi vị tăng này ra ngoài thì vị tăng này sẽ nhổ những cọng cỏ hoặc là cắt bỏ những cây nhỏ. Nhưng Đức Phật đã hướng dẫn chúng ta là không thể cắt các cây,
không thể nào làm chết các cây. Mặc dù đây là giới nhỏ, nhưng vị tăng này đã bị dính mắc vào việc cắt những cái cây này khi Ngài di chuyển. Cho nên vì sự dính mắc vào các giới luật, cho nên vị tăng này đã trở thành một con rồng trong rất nhiều kiếp. Dính mắc vào giới luật hoặc các quy định mới là vấn đề lớn nhất. Sử dụng mà thôi mới là đúng đắn. Sử dụng với sự dính mắc là rất nguy hiểm. Không phải chỉ là dành cho các giới luật hoặc là truyền thống. Nếu như chúng ta cố gắng để thực tập vượt ngoài các truyền thống, thì chúng ta phải cẩn thận để không đi sai đường. Nếu như chúng ta đi theo các giới luật và các quy định thì sẽ được an toàn. Nhưng nếu như chúng ta bị dính mắc vào nó thì chúng ta sẽ không được an toàn. Nếu như chúng ta làm các thiện pháp vượt ngoài các giới hạn, vượt ngoài các truyền thống, thì như vậy chúng ta có thể là sẽ bị chúng ta có thể là đang chối bỏ các truyền thống, và vì như vậy chúng ta có thể là đang bị dính mắc vào tự do. Nếu như chúng ta chối bỏ các truyền thống thì chúng ta lại gặp những khó khăn đối với các bậc tiền bối hoặc những người có chức quyền, và vì như vậy chúng ta lại gặp nguy hiểm. Nếu như chúng ta dính mắc vào sự tự do thì chúng ta sẽ làm bất kỳ những gì chúng ta thích, và vì như vậy chúng ta lại có thể sẽ gặp các nguy hiểm. Chỉ là sử dụng mà thôi các giới hạn, các quy định và ngay cả tự do, chỉ là sử dụng mà thôi mới là an toàn. Thầy đã dám vượt ngoài các quy định, nhưng trước đây thầy cũng đã thực tập theo các quy định, nhưng thầy không cảm thấy hài lòng, cho nên thầy bắt đầu thử thực tập vượt ngoài các giới hạn. Thầy sẽ thực tập thiền không theo một thời khóa nào cả. Thầy có thể ngồi liên tục 4 tiếng hoặc 8 tiếng trong khóa thiền 10 ngày. Không chỉ là thay phiên thực tập và nghỉ theo thời khóa, nhưng thầy sẽ ngồi liên tục như vậy trong vòng 10 ngày. Đây là việc thực tập vượt ngoài các giới hạn. Thầy chỉ chú trọng vào việc tiếp tục thực tập mà thôi. Đề mục của chánh niệm có thể là sẽ khác nhau từ thời điểm này sang thời điểm khác, cho nên thầy không chú trọng vào đề mục. Thầy chỉ chú trọng vào việc tiếp tục từng hành động của chánh niệm này sang hành động của chánh niệm khác. Việc này không chỉ áp dụng cho việc hành thiền, nhưng ngay cả việc giữ giới. Thầy có thể là sẽ phạm những giới nhỏ, nhưng thầy luôn luôn chú trọng vào việc phải giữ giới. Thầy luôn chú trọng vào việc phải giữ giới liên tục từng thời khắc này sang thời khắc khác. Và việc này cũng giống khi chúng ta giúp đỡ những người khác. Thầy đã giúp đỡ những người khác, giúp đỡ họ về vật chất, về sự hướng dẫn, cho họ ở lại trung tâm Tabawa. Thầy luôn sử dụng đời sống của thầy, tài sản của thầy và trung tâm thiền của thầy cho tất cả mọi người trong xã hội. Thầy đã làm như vậy qua rất nhiều thời gian. Thầy không quan trọng rằng thầy đã giúp đỡ được bao nhiêu người. Thầy không quan trọng rằng thầy đã cúng dường được những gì, bao nhiêu trung tâm đã được mở ra. Thầy không chú trọng vào các giới hạn. Thầy chỉ chú trọng vào làm từng thiện pháp này sang thiện pháp khác. Nếu như thầy không thể hỗ trợ về tài chánh, thì thầy sẽ đi hướng dẫn như vậy. Đây chính là sự cúng dường pháp. Cúng dường pháp chính là đang chia sẻ pháp. Thầy luôn chú trọng vào việc làm các thiện pháp vượt ngoài các giới hạn của không gian, thời gian, phương pháp, con người và các điều kiện. Đối với những người đến với thầy và xin sự giúp đỡ, có thể họ không cảm thấy hài lòng vì họ không nhận được sự giúp đỡ từ thầy. Nhưng ở phía cạnh của thầy thì thầy luôn luôn giúp đỡ toàn thời gian. Có rất nhiều người cần sự giúp đỡ ở Miến Điện và thầy không thể giúp đỡ hết tất cả mọi người. Thầy chỉ giúp đỡ từng thời khắc này sang thời khắc khác.
Nếu như thầy nhận được sự cúng dường thì thầy sẽ giúp đỡ tất cả mọi người trong xã hội và những người ở trung tâm Tabawa. Theo sự hiểu biết của thầy rằng không làm các điều ác, chỉ làm các điều thiện và luôn luôn thanh lọc tâm trong từng giây phút. Thầy không làm các bất thiện pháp, thầy luôn luôn giúp đỡ những người khác và không làm những việc bất thiện. Có thể rằng có nhiều người sẽ làm những việc bất thiện khi họ ở một mình, nhưng khi họ ở trung tâm Tabawa thì không dễ dàng để họ làm những việc bất thiện. Ngoài ra, ở trung tâm Tabawa có rất nhiều thiện pháp có thể làm, vì trung tâm Tabawa là liên quan đến rất nhiều người. Rất nhiều người cần sự giúp đỡ của thầy, nên thầy luôn luôn bận rộn với các thiện pháp từ năm 2007 cho đến bây giờ. Trước khi thầy có trung tâm thiền riêng của mình thì thầy không được tự do để làm tất cả các thiện pháp. Chỉ khi nào thầy được mời đến để hướng dẫn thì thầy mới có thể làm các thiện pháp. Nhưng khi thầy có trung tâm riêng của thầy thì thầy có thể làm các thiện pháp một cách tự do, làm các thiện pháp chung với những người thiền sinh, những người ở trung tâm Tabawa và những người tình nguyện viên. Nguy hiểm là dành cho tất cả mọi người, không chỉ là khi chúng ta làm thiện pháp một cách tự do hoặc là không làm thiện pháp một cách tự do. Nếu như có sự dính mắc thì sẽ có những hiểm nguy. Có thể rằng chúng ta sẽ phải khổ đau về vật chất hoặc là chúng ta sẽ phải khổ đau về tinh thần. Thầy luôn chú trọng vào việc làm hoặc không làm mà thôi, trải nghiệm hoặc không trải nghiệm mà thôi, biết hoặc không biết mà thôi, sử dụng hoặc không sử dụng mà thôi, với sự chánh niệm và xả ly. Đây là con đường trung đạo. Việc này là rất khó để hiểu và hướng dẫn. Ngay cả khi chúng ta hiểu thì sẽ rất khó để cho chúng ta dạy lại. Mà ngay cả khi thầy đang hướng dẫn thì cũng sẽ rất khó để cho mọi người có thể hiểu. Nhưng chúng ta cần phải tiếp tục hướng dẫn và học như vậy, và về lâu về dài, việc hiểu và thực tập sẽ càng ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Questions? Giờ quý vị khi mà dẫn thì chúng ta có thể hình dung được cái phương pháp của Ngài là như thế nào? Don't not yet quite understand your teaching. Like maybe Sarah explain how to practice. Like what is the truth that you keep mentioning? Because some people still don't understand. They are in Myanmar teaching meditation to the public started over 100 years ago. Therefore, now there are many meditation centers and many meditators in the country. I was one of them. I
I follow Mogul Seattle method. Mogul Seattle is one of the most well-known meditation master in Myanmar. When he died, there are many relics from his burning, many relics, including his two eyes, still remain as still remain without burning by the fire. Many relics, many sites still remain from his burning dead body. But most of the Mogul Meditation Center open only part time, 2 or 3 times per year. One time only 7 or 10 days. Therefore, most of the Mogul followers like us have to practice only with limit. If there is no retreat, we cannot practice together like this. Only when there is retreat, we can practice together. In the beginning, I followed the tradition, but I was not satisfied. I listened teaching of Mogul Sierra, many teaching, many times, but I was not satisfied. That's why I started to learn the teaching of other Sierra, including Buddhist literature. But at that time, most of the meditators will follow only one method, one master, one center. They are practicing meditation with attachment on time, place, person, and the same teaching. They are not free to listen every teaching about vipassana or meditation. They are not free to practice in other meditation center like me. But I'm free. I was free to learn, to listen freely. I'm trying to be freed in doing good deeds. I will practice meditation not only in Mogul Center but also in Sai Ubakin and Ugoinga Center also. This is not following the tradition. This is practicing beyond the tradition of the meditators. That's why I dare to detach from every method, every master.
every meditation center, and every experience of the others and myself. That's why I can understand freely. I can do all kinds of goodies freely, including peace of the country also. Most of the meditators and meditation teacher will not will emphasize only on practicing meditation. They will not involve in social activities. But I have been doing all kinds of goodies. In this way, I can do goodies freely. I can understand freely. So if you want to understand, you must do goodies the same like me. But if you are doing goodies alone, it will be really difficult. That's why I have to establish my own Dhamma Meditation Center, Dhamma Meditation full-time meditation center, everywhere, nearly everywhere. Now I will go to India. In India, there are over 100 Goenka center. But Goenka method and meditation center are limited. Not much for monks and nuns, not much for full-time meditators. That's why if someone practice meditation all the time, and if they want to ordain as monks or nuns, Goenka center will not be convenient. Most of Goenka center are not opening full time. That's why you cannot stay all the time in Goenka center. For those who want to ordain monks and nuns and who want to do good deeds all the time, they need new meditation center. That's why I have to use the power center for those kind of practitioner. Many Indian people are practicing, many Indian people already practice Goenka method, but the same method, not teaching about Dhammanupassana, not teaching Dhammanupassana, not teaching about right understanding like this. That's why they need to know more. They need to learn more. That's why many Indian people are also inviting me to conduct many meditation center in Maharashtra. In Maharashtra, there are over 100 Goenka center. Because of the limit of Goenka center, many Indian people are willing to learn from me. In the Baba Center, you are free.
to do good deeds. You can practice freely. Goenka Center is only for Goenka method, not for all the methods. The Power Center is for every method, every meditation teacher, every meditator. Every refugees can also take refuge or can stay for short time or long time in the Power Center. In the past, I started teaching only about limited methods. But I dare to detach from limit. That's why I can go up next step. Finally, I'm able to teach freely. I'm able to teach about the truth. Even if you don't understand now, you can understand later. If you are doing good deeds together with me or in the Power Center, no limit in the Power Center. In most of the Power Center, there is no limit. That's why you are free to do many things. You can do with limit also. The Power Center is for the people who are doing with limit and also freely. But in most of the meditation center, you are not free to do good deeds. That's why I have to establish new meditation center with the name The Power of Nature. In this way, more and more new meditation center will be similar like the Power Center. Siali Siena Kusala will also explain about her experience. She already stayed in Myanmar, the Power Center, for many years. And because of her health, she went back to America and she worked as a nurse for 10 years continuously. Now she became a nun again. Ở Miến Điện, việc hướng dẫn thiền cho đại chúng đã bắt đầu từ hơn 100 năm trước. Và bây giờ ở Miến Điện có rất nhiều trung tâm thiền, có rất nhiều thiền sinh ở quốc gia này. Và thầy cũng là một trong những người họ. Thầy đã theo phương pháp của Ngài Thiền sư Mogok. Ngài Thiền sư Mogok là một vị thiền sư nổi tiếng ở Miến Điện. Khi Ngài mất, đã có rất nhiều xá lợi trong lúc thân thể của Ngài bị thiêu. 2 con mắt của Ngài không bị thiêu hủy mà vẫn còn được bảo trì cho tới bây giờ.
có rất nhiều xá lợi từ thân thể của Ngài. Phần lớn, những trung tâm thiền của Ngài Thiền sư Mogok chỉ được mở ra bán thời gian 2 hoặc 3 lần trong một năm, và mỗi lần như vậy chỉ có mở ra 7 hoặc 10 ngày. Cho nên, phần lớn những người theo Thiền sư Mogok phải thực tập với những giới hạn. Nếu như không có những khóa thiền, thì chúng ta không thể nào thực tập chung với nhau giống như vậy. Chỉ khi nào có khóa thiền thì mọi người mới có thể thực hành chung với nhau. Lúc đầu thầy cũng thực tập theo truyền thống, nhưng thầy không cảm thấy hài lòng. Thầy đã nghe rất nhiều bài giảng của Ngài Thiền sư Mogok. Thầy đã nghe rất nhiều lần, nhưng thầy vẫn cảm thấy không được thỏa mãn. Thầy đã bắt đầu học từ những vị thiền sư khác và bắt đầu đọc kinh điển của Đức Phật. Vào thời điểm đó, thiền sinh phải theo một phương pháp nào đó, theo một vị thiền sư nào đó và phải thực hành ở một trung tâm nào đó. Như vậy, họ đang thực tập thiền với sự dính mắc vào thời gian, không gian, con người và cứ thực tập theo phương pháp giống như vậy. Họ không được tự do để nghe những sự hướng dẫn khác về thiền Vipassana. Họ không được tự do để thực tập ở những trung tâm thiền khác. Họ không được nghe những bài pháp khác một cách tự do. Thầy đã cố gắng để tự do trong các việc làm thiện pháp của mình. Thầy không chỉ là thực tập ở trung tâm thiền của Ngài Thiền sư Mogok, nhưng thầy cũng thực tập ở trung tâm thiền của Ngài Ubakin và Ngài Goenka. Đây không phải là đang đi theo truyền thống, đây là đang thực tập vượt ngoài các giới hạn của truyền thống. Thầy đã dám xả ly khỏi tất cả các phương pháp, xả ly khỏi thiền sư, xả ly khỏi trung tâm thiền và xả ly khỏi tất cả các kinh nghiệm của những người khác và ngay cả kinh nghiệm của chính bản thân thầy. Cho nên, thầy mới có thể hiểu một cách tự do và làm các thiện pháp một cách tự do, bao gồm sứ mệnh hòa bình cho đất nước. Phần lớn những vị thiền sư chỉ chú trọng vào việc hành thiền. Họ không muốn tham gia các hoạt động xã hội. Nhưng thầy đã làm các thiện pháp rất nhiều thời gian và thầy có thể làm các thiện pháp một cách tự do, cho nên thầy có thể hiểu một cách tự do. Nếu như con muốn hiểu thì con cần phải làm các thiện pháp giống như thầy. Nếu như con làm thiện pháp một mình thì sẽ rất khó khăn. Cho nên thầy mới thành lập trung tâm thiền Thabawa ở bất kỳ nơi nào thầy đến. Ở Ấn Độ có hơn 100 trung tâm thiền của Ngài Goenka, nhưng phương pháp và trung tâm thiền của Ngài Goenka là có giới hạn. Các trung tâm này không dành cho tăng và ni và những người thiền sinh toàn thời gian. Nếu như một ai đó muốn thực hành thiền toàn thời gian thì hoặc là họ muốn xuất gia làm một vị tăng hoặc một vị ni thì họ không thể nào đến ở trung tâm Goenka. Phần lớn các trung tâm Goenka không mở ra toàn thời gian và các con cũng không thể ở đó toàn thời gian. Đối với những người muốn xuất gia và làm các thiện pháp toàn thời gian, họ cần một trung tâm mới. Cho nên thầy đã sử dụng các trung tâm Thabawa cho những người thiền sinh này. Những người Ấn đã thực tập theo truyền thống của Ngài Goenka, nhưng họ vẫn cảm thấy không hài lòng. Không có quá nhiều sự hướng dẫn về quán pháp, không có quá nhiều sự hướng dẫn về chánh kiến. Cho nên những người Ấn mong muốn được học thêm nữa, cho nên họ đã mời thầy đến Maharashtra để tổ chức những khóa thiền. Ở thành phố này có hơn 100 trung tâm thiền của Ngài Goenka, nhưng tất cả các trung tâm này đều có giới hạn, cho nên có rất nhiều người Ấn mong muốn được học từ thầy. Ở trung tâm thiền Thabawa, các con có được tự do, các con có thể thực tập tự do. Ở trung tâm của Ngài Goenka, các con chỉ được thực tập theo phương pháp của Ngài Goenka. Nhưng Thabawa là dành cho tất cả mọi người, dành cho tất cả phương pháp, tất cả các vị thiền sinh, tất cả các thiền sư. Ngay cả những người tị nạn cũng có thể đến ở trong thời gian ngắn hoặc thời gian dài. Ở quá khứ, thầy cũng đã từng hướng dẫn thiền với những giới hạn của các phương pháp, nhưng thầy đã dám từ bỏ, xả ly khỏi các giới hạn.
Cho nên thầy mới có thể tiến thêm một bước tiếp theo, và cuối cùng rằng thầy đã có thể hướng dẫn một cách tự do. Thầy có thể hướng dẫn về sự thật. Nếu như các con không hiểu bây giờ thì sau này các con sẽ hiểu. Nếu như các con tiếp tục làm các thiện pháp chung với thầy ở trung tâm Tabawa thì sau này các con sẽ hiểu. Không có giới hạn nào ở trung tâm Tabawa. Các con có được tự do để được làm rất nhiều thứ. Nhưng ở trung tâm Tabawa, mọi người cũng có thể làm việc với giới hạn. Tabawa là dành cho tất cả mọi người, ngay cả những người làm với giới hạn và những người làm tự do. Phần lớn, những trung tâm thiền, các con không được tự do để làm các thiện pháp, cho nên thầy mới mở ra trung tâm thiền Tabawa, có nghĩa là thiên nhiên. Và vì như vậy, càng ngày càng sẽ có nhiều trung tâm mới nữa, sẽ giống như mô hình của trung tâm Tabawa. Và Ngài Thiền Sư nói là sư cô Siana sẽ chia sẻ về những kinh nghiệm của mình, vì sư cô đã từng sống ở trung tâm Tabawa ở Miến Điện trong rất là nhiều năm, và vì lý do sức khỏe, sư cô đã quay về Mỹ và tiếp tục công việc làm của một người y tá. Nhưng cuối cùng sư cô lại xuất gia trở lại và làm một vị ni. Thì Ngài nói là sư cô Siana sẽ chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm của mình. Siale Kusala, would you like to share your experience? Oops. Is it on? Okay. Just wanted to say, with the ordinary mind, it's very difficult to understand Seattle's method. We have to get out of the world of concepts and enter the world of impermanent nature, impermanent paramata sensation through meditation. Because in our ordinary lives, minds are very busy with many things. So I came to see Seattle in around 2006 and did a lot of meditation retreats before he had his own meditation center. So if we try to understand, we may not understand. Understand not doing, or opposite mind doing. And so through practice, you may not understand Seattle method and ask, what is the method? Through practice, you can learn for yourself and may know what to ask. Okay, I think that's it. Đây là sự chia sẻ của Siana. Con chỉ muốn nói rằng với một tâm bình thường thì sẽ rất khó về những phương pháp của Ngài Thiền Sư. Chúng ta thực sự là phải thoát ra khỏi thế giới của khái niệm và bước vào thế giới của bản chất vô thường. Trong đời sống thường ngày của chúng ta,
tâm của chúng ta luôn luôn bận rộn với rất nhiều thứ. Và con đã đến và gặp Ngài Thiền Sư vào năm 2006 và đã tham gia rất nhiều khóa thiền trước khi Ngài có trung tâm thiền của riêng mình. Nếu như chúng ta cố gắng để hiểu thì chúng ta có thể là sẽ không hiểu. Thực sự là rất khó để hiểu về việc làm hoặc không làm. Chúng ta có thể là sẽ không hiểu, chúng ta sẽ hỏi rằng phương pháp của Ngài là gì. Nhưng chỉ với sự thực tập của chúng ta thì chúng ta mới có thể học và chúng ta mới có thể biết rằng chúng ta cần phải hỏi những gì. You have a question? Yeah, chị muốn hỏi. Ok. Chị lên đây được không? Dạ, con xin phép được chia sẻ với Ngài và các đại chúng ở đây. Con Xài cái này đi. Khó nghe. cái này. Dạ, thôi cái này. Dạ, con xin được phép chia sẻ kinh nghiệm của con cho quý ngài và các đại chúng ở đây. Thì con biết đó là ở đây thì phần lớn cũng có những vị Phật tử cũng mặc dù đã biết thiền rất là nhiều, nhưng mà với cái phương pháp của ngài đã dạy thì đúng là rất là khó hiểu. Con đã có duyên dự những buổi thiền với ngài cũng vài lần, và con cũng đã được có duyên tới trung tâm Thapawa của ngài ở Hacienda 2. Con thấy nếu mà nói giải thích những cái phương pháp của ngài thì rất là khó, nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày của mình, nếu mình lúc nào mình cũng ráng giữ chánh niệm, con và chồng của con lúc nào cũng nhắc nhở nhau là lúc nào cũng phải giữ chánh niệm và xả ly. Cái đó là ngài thiền sư lúc nào cũng nhắc nhở mọi người là phải giữ chánh niệm và xả ly. Thật sự cái đối với con là rất là khó. Trong cuộc sống hàng ngày của mình có phải nhiều thứ để lo toan, giữ được chánh niệm, lúc nào cũng giữ được chánh niệm rất là khó. Và khó hơn nữa là xả ly. Nhưng mà tụi con cũng ráng thực tập hàng ngày. Thì con thấy là từ lúc con được học từ ngài cũng mấy tháng nay, rồi con cũng thực tập, thì con thấy là cuộc sống của hai vợ chồng con tốt hơn, tâm của con an hơn và ít phiền não hơn. Thậm chí bây giờ con có thể nói là con không còn phiền não gì nữa. Tại mỗi lần mà có chuyện gì xảy ra là con nghĩ tới phải giữ chánh niệm và phải xả ly, không có được dính mắc vào những cái gì hết, không phải buông, rồi phải nhìn cái sự việc nó như là nó đang là. Tại vì các pháp đều là vô ngã. Con hiểu là vô ngã có nghĩa là khi mọi việc nó diễn ra trong cuộc đời của mình là đều do
nhân duyên quả, thì mình phải chấp nhận cái chuyện đó. Nếu mà mình thuận với những sự việc đang diễn ra, khổ, vui, hạnh phúc hay là đau đớn, cái gì đó nó tới với lại cuộc đời của mình, thì là mình phải chấp nhận, mà mình đừng có cưỡng cầu. Khi mà mình không có cưỡng lại những cái đó thì là mình sẽ không có thấy đau khổ hay là phiền hà. Con hôm trước con có ghé trung tâm thiền của Ngài, thì con thấy sinh hoạt của Ngài và các vị tăng ni khác. Vợ chồng con rất là có ấn tượng, con cũng học hỏi được rất là nhiều. Tất cả mọi hoạt động ở trung tâm thiền của Ngài diễn ra rất là, con phải nói rất là, một cách rất là tự nhiên, không có cái gì gò bó, không có cái gì là ép buộc mọi người phải làm theo cái này hay cái kia. Mọi chuyện diễn ra rất là, con thấy là con cảm thấy rất là không biết phải nói sao, nhưng mà con học được, vợ chồng con học được rất là nhiều, rất là cái cách sống của các vị tu sĩ ở trong trung tâm thiền. Có nghĩa là không có dính mắc một cái điều gì hết, rất là thoải mái, yên tĩnh. Và con vợ chồng con rất là cảm ơn Ngài đã dạy cho chúng con những cái bài học rất là đáng giá, để giúp cho cái cuộc sống của con càng ngày càng tốt hơn. Dạ con xin hết. The Sharon from Tuệ Viên. So, dear Seattle and the Sangha, I know present in this room there are many long-term meditators, and they have been practicing meditation for a long time, but they still have difficulty to understand Seattle's teaching. I was fortunate to have a chance to attend a few of Seattle's retreats, and I also came to your center in Hacienda Heights. To explain your method is very difficult. All I know is that in all my daily activities, I just have to be mindful. Me and my husband always remind ourselves to always be mindful in everything we do, and most importantly, to detach. To me, daily life have many things for us to take care, to worry about, and to be mindful at all time is difficult. But even more difficult is to detach. But I continue to listen to Seattle's teaching, and I continue to practice. Ever since I learned from Seattle's and practiced Seattle's teaching, my marriage is better, my life is better, my mind is peaceful, and I have less defilements. I can say that I don't have much defilements anymore, because every time something arises or difficulties that I have to face, I would tell myself not to attach. This is impermanent. And to look at all phenomena as non-self, anatta. Anything that happened in this life to us is because of the law of karma, because of cause and effect. And we just allow the karmic law to manifest. Even if it's suffering, happiness, we accept and we do not go against this law. If we don't attach, then we won't suffer. I had a chance to come to your centers and observe the activities of the Sangha, and I was very impressed.
I learned a lot from observing the Sangha at the center. Everything just happened very naturally. Everyone does everything naturally, not forcefully, not obeying by any rules or regulations. You don't have to follow this or that, just natural living. Me and my husband learned from the life of monks and nuns at the Tabawa Center in Hacienda Heights not to attach to anything. And so everything seems to be so easy, so peaceful at the center. And so we feel grateful for your teaching. It is very valuable because my life is better because of your teaching. Con thưa Ngài, thưa quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Con được nghe rất là nhiều lần về cái từ xả ly. Thì con thưa Ngài giúp con hiểu và làm như thế nào để cái lời nói, hành động và suy nghĩ của mình xả ly được những vướng mắc nhưng mà không từ bỏ. Con cảm ơn Ngài. Dear Seattle, so I heard you teach a lot about detachment. Can you help me understand and how to practice detachment so that in my physical, verbal, and mental action, I can detach but not rejecting? Before I started practicing meditation, I have strong attachment on my life of human beings, a man. In this way, I was not satisfied with my life. A man, a businessman, a graduated one. This is because of my attachment in my mind.
Only when I started practicing meditation, I have been learning a lot about ignorance and attachment. Because of practicing mindfulness and detachment, both are mostly concerned with the mind. I can detach more and more from material or living beings and non-living beings, or physical and verbal action also. As a meditator, I have to use the mind or mental action more than physical and verbal action. Because of practicing more and more mindfulness and detachment, I can detach more and more from everything and everyone, including myself. Whatever we are doing or speaking as a lay person are not much important. Only our mental action is more important. Mental action and present condition of the mind is more important than our life as a lay person. So I may be young or old, I may be healthy or sick, I may be rich or poor, I may be educated or uneducated. All these are concerned with my life. Because of practicing mindfulness and detachment, I can detach from myself and the other. That's why no one is important. Nothing is important. Only practicing mindfulness and detachment like this is important. I may be young or old. I may be man or woman. I may be healthy or sick. But but if I am practicing meditation, I must detach from myself and the others.